Hello. In this lesson, we're gonna learn be going to for predictions. Be going to бара жатыр деген сөз. Ол болжам айтқан кезде, болашақта болайын деп жатқан оқиғаны болжаған кезде қолдануға болады. Like here, am I going to fall in love? Мен ғашық болайын деп жатырмын ба? Yes, and you are going to be very happy. Yeah, және сен өте бақытты болайын деп жатырсың. Болжам. Verb phrases. Етістікті фразалар. Pronunciation, the letters oo, double O, we pronounce it like oo, long oo sound. So here is a topic. What's going to happen? Не болайын деп жатыр. Happen. Болу. Оқиғаның орын алуы happen. Не орын алайын деп жатыр. And vocabulary, verb phrases. Do people in your country go to fortune tellers or use fortune telling sites on the internet? Do you believe in fortune telling? Адамдар сенің елінде барады ма? Fortune teller деген болашақты болжаушыларға. Немесе қолданады ма? Fortune telling sites. Болашақты айтатын сайттарды on the internet, интернеттен. Do you believe in fortune telling? Сен сенесің бе болашақты болжағанға? Match the fortune teller's cards and verb phrases. Here we have fortune teller's cards, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Overall, we have here, well, 10 cards. 10, one карточка бар екен. Now, let's guess what they mean. Become famous, атақты болу. I think it's I, because we see a star. Get a new job, жаңа жұмысқа тұру, жаңа жұмыс алу. H, because we see a woman with a portfolio. Get married, үйлену. J, because we have two rings here. Meet somebody new, кездестіру жаңа біреумен танысу. Well, I think it's E, because we see a man at the door. Fall in love, ғашық болу. D, because we see a heart. Get a lot of money, көп ақшаға кенелу. C, have a surprise, сюрприз болады. I think it's F, because of this exclamatory mark. A, be lucky, because of this leaf. Lucky деген сәтті, удачный. Сәттілік орын алады. Travel, саяхаттау. I think B, because there is something flying. And finally, move house. Үй ауыстыру. G, үйге көшу. Немесе үйден көшу. Alright, now we have reading and listening. Read and listen to part 1 of a story. In pairs, answer the questions. Бірінші бөлімді оқы және тыңда by playing 5.14 and then answer these questions. Okay, the questions are: who does Jane want to see? Jane кімді көргісі келеді? Who is going to tell her about her future? Why? Кім оған айтайын деп жатыр жөнінде оның болашағы? Неліктен? Why couldn't she see the man very well? Неліктен ол көре алмайды ер адамды өте жақсы? Okay, let's read the first part. It's written in the cards. Ол жазылған карталарда. Part 1. Come in, said a voice. Jane Ross opened the door and went into a small room. There was a man sitting behind a table. Good afternoon, said Jane. I want to see Madame Yolanda, the fortune teller. Madame Yolanda isn't here today, said the man. But don't worry, I'm going to tell you about your future. What questions do you want to ask? Jane looked at the fortune teller.
She couldn't see him very well because the room was very dark. Let me translate it. Кір, ішке, деді дауыс. Джейн Роз ашты есікті және кірді ішіне кішкентай бөлменің. Ол жерде болды ер адам отырған артында үстелдің. Қайырлы күн, деді Джейн. Мен қалаймын көруді мадам Йоланданы, болашақты болжаушы. Мадам Йоланда емес мұнда бүгін, деді ер адам. Бірақ уайымдама, мен айтып беремін саған жөнінде сенің болашағын. Қандай сұрақтар сен қалайсың сұрауды? Джейн қарады fortune tellerге, болашақты болжаушыға, жаңағы ер адамға. Ол көре алмады оны өте жақсы, себебі бөлме болды өте қараңғы. Okay, now listen to part 2. Екінші бөлімді тыңда. Then with a partner complete the information. Кейін партнермен бірге толықтыр ақпаратты. 1, 2, 4. Jane has a problem with her. Джейнде болды проблема, мәселе өзінің кімімен, несімен. She chooses cards. Ол таңдайды карталарды. Her first card means she's going to be. Оның бірінші картасы білдіреді, ол болайын деп жатыр. Jane asks the fortune teller if she's going to with her boyfriend. Jane сұрайды болашақты болжаушыдан, егер ол болады өзінің жігітімен. Okay, there is no part 2, unfortunately. Мұнда екінші бөлім жазылмаған. You can just listen to it by playing 5.15. Now let's do the next task. Read and listen to part 3 in pairs, answer the questions. Оқы және тыңда үшінші бөлімді. Жұп болып жауап бер сұрақтарға. Here are the questions. What's the second card? What does it mean? Екінші карта қандай? Ол нені білдіреді? Why is this a problem for Jane? Неліктен ол мәселе Jane үшін? What's her third card? What does it mean? Үшінші карта қандай оның? Ол нені білдіреді? Who's Jim? Where did Jane meet him? Jim кім? Қайда Jane оны кезіктірді? What do you think the fourth card is going to be? Сен не ойлайсың төртінші карта болады деп? Let's read part 3. He turned over the second card. A house. A new house. You are going to move very soon to another country. But my boyfriend works here. He can't move to another country. Let's look at the next card, said the fortune teller. He turned over the third card. A heart. You are going to fall in love. Who is? Asked Jane. Let me concentrate. I can see a tall, dark man. He's very attractive. Oh, that's Jim, said Jane. Who's Jim, your boyfriend? No, Jim's a man I met at a party last month. He's an actor from New York. He says he's in love with me. It was his idea for me to come to Madame Yolanda. Well, the card says that you are going to fall in love with him. Are you sure? Asked Jane. But what about my boyfriend? Let's look at the fourth card, said the fortune teller. Ол ер адам ашты, яғни қаратты, over, оң қарады, the second card, екінші картаны ашты, жалпы. Үй, жаңа үй. Сен көшейін деп жатырсың, өте жуырда басқа елге. Бірақ менің жігітім жұмыс жасайды осында. Ол көше алмайды басқа елге. Қарап көрейік келесі картаға, деді болашақты болжаушы. Ол ашады үшінші картаны. Жүрек, сен ғашық болайын деп жатырсың. Кімге? Сұрады Джейн. Маған концентрацияға рұқсат бер.
ұзын қарадан келген ер адамды көріп тұрмын. Ол өте тартымды. Ол Джим, деді Джейн. Кім Джим? Сенің жігітің бе? Жоқ, Джим ер адам мен танысқан кеште өткен айда. Патида, вечеринкада. Ол актер Нью-Йорктен. Ол айтады, ол жақсы көреді мені. Оның идеясы болған мен үшін келу мадам Йоландаға. Карта айтады, что сен ғашық боласың оған. Сенімдісіз бе? Сұрады Джейн. Бірақ менің жігітім ше. Қарап көрейік 4-ші картаға, дейді болжаушы. Listen to part 4, then with a partner complete the information. 4-ші бөлімге тыңда 540.17. Кейін with a partner complete the information. Let's take a look at the information. Her false card means she is going to her boyfriend and go away with Jim too. Оның 4-ші картасы білдіреді, ол барайын деп жатыр өзінің жігітімен және кетеді Джиммен бірге бір жаққа. Very soon they are going to өте жақын арада олар болады бір нәрсе. Jane asks if she is going to be and the fortune teller says. Jane сұрайды егер ол болайын деп жатыр және fortune teller болжаушы айтады. She pays the fortune teller pounds. Ол төлейді болжаушыға мынанша ақша. Okay, I don't know. We don't have the audio. Now let's do E5.18. Read and listen to part 5. In pairs, answer the questions. Here are the questions. Who was the fortune teller? Болашақты болжаушы кім болды? Why did he pay Madame Yolanda 100 pounds? Неліктен ол төледі Мадам Йоландаға 100 фунт? What's the fifth card? What do you think is going to happen? 5-ші карта қандай? Сен не ойлайсың болайын деп жатыр? Okay, let's read the fifth part. The fortune teller stood up. He turned on the light. At that moment, an old woman came in. So, what happened? She asked. It was perfect. She believed everything, said Jim. I told you I'm a very good actor. She was sure I was a fortune teller. He gave the woman 100 pounds. That's Jim's 50 pounds and another 50 pounds from me. Thanks very much, Madame Yolanda. Bye. Madame Yolanda took the money. The fifth card was still on the table, face down. She turned it over. It was a plane. She looked at it for a minute, and then she shouted, Wait, young man, don't travel with that girl. Her plane is going to... But the room was empty. Болашақты болжаушы орнынан тұрды. Ол жарықты. Дәл сол моментте үлкен жастағы әйел адам кіріп келді. Сонымен не болды? Ол сұрайды. Керемет болды, ол сенді барлығына, дейді Джим. Мен айттым саған, мен өте жақсы актерлмын. Ол сенімді болды менің болашақты болжаушы екендігіме. Ол берді әйелге 100 фунт. Анау Джейннің 50 фунты және тағы 50 фунт менен. Рахмет, өте көп. Мадам Йоланда, сау болыңыз. Мадам Йоланда алды ақшаны. 5-ші карта әлі де үстелде болды. Бет ашылмаған, face down, беті төмен қарап тұрған. Ол ашты оны. Ол жерде ұшақ болды. Ол қарады оған 1 минут және кейін ол айқайлады. Күте тұр жас жігіт. Саяхаттама бірге ол қызбен. Оның ұшағы болайын деп жатыр. Бірақ бөлме бос еді. Okay. Now let's do grammar. Be going to predictions. Look at these two sentences. Which one is a plan? Which one is a prediction? Мына екі сөйлемге қара, қайсысы оның жоспар және қайсысы оның болжам.
She's going to be very lucky. Ол өте сәтті болайын деп жатыр, яғни удачный жолы болайын деп жатыр оның. That's a prediction. She's going to go on holiday next week. Ол барайын деп жатыр демалысқа келесі апта. Демалысқа шығайын деп жатыр. That's plan. Жоспар. Let's open the page on 142 and then learn more about going to. So here we have a rule. ереже бар. We can use be going to plus verb infinitive to make predictions to say what you think or can see is going to happen in the future. Біз қолдана аламыз be going to плюс етістік infinitive, яғни етістіктің негізгі формасы ешқандай жалғаусыз. Жасау үшін болжам, айту үшін не ойлайсың сен немесе көре аласың болайын деп жатқанын болашақта. I think it's going to rain. Мен ойлаймын жаңбыр жауайын деп жатыр. You are going to be very happy. Сен өте бақытты боласың. I'm sure they are going to win. Мен сенімдімін олар жеңеді. Жеңейін деп жатыр немесе. So here we have A and B for the 10C of this grammar topic. Now we'll go back to the main page and continue. Write 4 predictions about the weather, sport, your town or country, and you use I think going to. Жаз 4 болжам жөнінде ауа райы, спорт, сенің қалашығың немесе елің және өзің жайлы. Қолдан мен ойлаймын және де осы жерде I think the weather is going to be good деп өздеріңіздің сөйлемдеріңізді жазсаңыздар болады. Мұнда да берілген мысал I think it's going to snow tonight. Мен ойлаймын ол бүгін түнде қар жауады деп. Compare your predictions with a partner. Do you agree? Салыстыр өзіңнің болжамдарыңды партнеріңмен бірге, сен келісесің бе? Now let's talk about pronunciation. The letters double O. The pronunciation of double O. Double O can be pronounced U, for example, book, or U. For example, spoon. Use your dictionary to check the pronunciation of new double O words. Be careful, room can be pronounced room or room. Екі O әрпінің дыбыстауы. Екі O әрпі дыбысталына алады U болып, мысалы, кітап, немесе spoon, қасық. Қолдан өзінің сөздігінді тексеру үшін дыбысталуын жаңа екі O дыбысты сөздерді. Саппол, room дыбыстала алады, room немесе room болып. Екі түрлі. Listen to the two sound words. Can you hear the difference in the vowel sounds? Тыңда сөздерге, екі буынның сөздеріне. Сен ести аласың ба артық айырмашылығын дауысты дыбыстарда? Bull, өгіз, boot, етік. Listen and write words in the right column. Тыңда және жаз сөздерді дұрыс колонкаға. Afternoon, book, choose, cook, food, good, look, moon, school, soon, spoon, to, took. Аударсақ, afternoon, түс, book, кітап, choose, таңдау, cook, аспаз, немесе тамақ пісіру, food, тағам, good, жақсы, look, қарау, moon, ай, school, мектеп, soon, жуырда, жақында, spoon, қасық, to, даде, took, алды. Listen and check, тыңда және тексер. Practice saying the sentences. Good afternoon. Look at the moon. He's a good-looking cook. It's too soon. Is the food good? Қайырлы күн. Айға қара. Ол әдемі аспаз. Ол өте жақында. Is the food good? Тағам жақсы ма? Here we have speaking, role play, fortune telling. Рөл ойна. Болашақта жоспарлауға. Look at the 10 cards in one, secretly number the cards 1 to 10 in a different order.
Бірінші жаттығудағы 10 картаға қара, secretly жасырын түрде нөмірле карталарды 1-ден 10-ға дейін in a different order. Әртүрлі басқаша реттілікте. Choose 5 numbers 1 to 10. Таңда 5 нөмірді 1-ден 10-ға дейін. Predict B's future using those cards. B, яғни студент, екінші студенттің болашағын жоспарла қолдана отырып сол карталарды. Ask for more information and change roles. Көптеген ақпарат сұра, көбірек ақпарат сұра, кейін өзгерт рөлдерді. For example, I'm going to tell you about your future. Your first card is a star. You are going to become famous. You're going to be on TV. Great, what program? Okay, now let me translate. Мен саған айтайын деп жатырмын жөнінде, сенің болашағың жөнінде, сенің бірінші картаң жұлдыз. Сен атақты болайын деп жатсың. Сен теледидарда боласың. Керемет, қандай программада. Okay, that's it. We also have a song here, 5.23, called Fortune Teller деген song. And бар. You can listen to it and sing along if you want. That's it for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.